Так, всем привет, с вами Дан, с вами Жека, две девочки, и вчера что-то не получилось Skyrim записать, поэтому сегодня будем исправляться, сразу 2 серии заливать. Так, что там мне... Чё? На работе какой-то трешак происходит. На работе какой-то трешак. По всему миру какой-то трешак. Россию там уже чуть ли не закрывают со всех сторон, ё-моё. Война, блядь. Не понимаю я этой хуйни. Что нормально же жили, я, блядь, нахера было вот все это начинать? Сложно, непонятно, жалко людей, жалко вообще, знаешь. Херня какая-то творится. Реально, вот херня творится, блин. Вот что это было такое? То есть глава нашего государства говорит, что люди, дескать, поддерживают признание вот этих народных республик, признание их границ. По факту даже, дескать, привели данное голосование какого-то там, блин, где 75% его поддерживают. И люди все такие: а чё, а в смысле? А кто поддерживает? Хемана, нас-то кто спрашивал? И потом, короче, начинается вот эта война. И там пресс-секретарь заявляет, дескать, народ поддерживает так же, как поддержит признание народных республик. И люди такие: блядь, ну, признание, допустим. Ну, допустим, вот признание они поддержали. Войну-то мы не поддерживаем. Нас кто спросил? Нас никто не спрашивал. Просто посреди ночи, реально, в 4 часа утра все люди спят такие: начинаем войну, блядь. Люди такие с утра просыпаются: охуеть, что происходит? Я тоже-то сижу, блядь. А что происходит? Ебаный рот. Не понимаю, почему нельзя было решить все это мирным путем. Ну, как бы сейчас, да, скажут, типа, долго пытались решить, но не получилось. Shepard, I think we have them. Horizon, one of our colonies in the terminus systems, just went silent. If it isn't under attack, it soon will be. Has Morden delivered the countermeasure for the Seeker swarms? Not yet. Let's hope he works well under pressure. There's something else you should know. One of your former crew, Kaiden Alenko, is stationed on Horizon. The collectors just happened to pick a colony with one of my former crew? I don't buy it. It shouldn't be a surprise the collectors are interested in you, especially if they're working for the Reapers. They might be going after him to get to you. Last I knew, Kaiden was Alliance. Why is he out in the terminus systems? Officially, it's an outreach program to improve Alliance relation with the colonies, but they're up to something. And if they sent Commander Alenko, it must be big. I suggest you take it up with him. Капитан? Он уже капитан? Ну, лейтенант. We should send a message to the Citadel. The Alliance can give us reinforcements. Not until you investigate. I don't want the Alliance getting in our way. Смотри-ка, как он Once you против, have the блин. situation under control, I'll send the message personally. Там Кайден, блин. Там в любом случае нужно вызывать Альянс уже. Алло, гараж. Send the coordinates. We'll head straight there. This is the most warning we've ever had, Shepard. Good luck. Так, надо... Так, 5 минут. 5 минут уже прошло, я тут сижу, трындю, Joker, блядь. set a course for Horizon. I've got to go see the professor. Сижу, охреневаю, короче. Там цены поднимаются.
Google Play, там App Store вырубается к чертовой матери, там уже где-то что-то отключили, где-то что-то еще что-то. Tell me you have something. Yes. Короче говоря, в мире творится полный пиздец. Но, слава тебе Господи, на этом канале он твориться не будет. Я надеюсь. Ай, ужас какой. Не знаю даже. Там вон уже парням, короче, повестки приходят из военкомата. Уже и документ подписали, то, что без повестки обязан не являться. Только сидишь, думаешь, бля, какого хрена? Lilith, we've got a problem. Still can't calibrate the targeting matrix? Those defense towers are useless if we don't figure it out. Sorry, Commander. Getting our comm systems back online takes priority. Yeah, okay. Surprised people haven't tried to blame that one on me, too. People out here don't trust the Alliance. Вообще ничего не изменилось. То есть, слышали те же самые диалоги, только она как бы лейтенант, что ли, вот. Даже анимации те же самые, просто все, что изменилась эта моделька. И внешний вид брони, все, и больше ничего не изменилось. Да, Жека, и не говори. Моделька те же, действия те же, диалоги те же. Да. Кругом война, скажи. Прикинь, ты такой лежишь, откисаешь, и по твоему лицу вот эта вот хуёвина такая ползает. По мне, когда что-то ползать начинает, меня сразу передергивает, так фа. Ну что такое? Что? Хочешь что-то сказать? Ты сам в этом виноват. Там же жнец, да? От жнец. Ой, а вот этот главный коллекционер, он... Вот этот здоровый ебанина, он в корабле находится или где? ЖК, ну не мешай. Нет. Жека, не мешай. Так. Ну, в принципе, не самый очевидный выбор, знаешь. Но Миранда нам нужно 100%. Гарус. Морден. Морден, он останется на корабле. То есть пусть будет там. Гарус. Даже не знаю. Джек. Ну пусть будет Гарус. 2 очка, 2 очка, 3 очка. Так, все. Тут все нормально, тут все хорошо, высаживаемся. Кстати, вот эти хуйни же, они летают по, ну, не по всему горизонту, но в области поселения, так? Как они не засекли челнок? Почему они не попытались его сбить? И махина какая здоровая.
И отчалил. Такой, уи. Просто посмотри на эти размеры. Просто до облаков тянется. Ёпана мать. Там Нормандия даже рядом не стояла. You sure these armor upgrades will protect us from the seeker swarms? Certainty impossible, but in limited numbers should confuse detection and make us invisible to swarms. In theory. In theory? That sounds promising. Experimental technology. Only test is contact with seeker swarms. Look forward to seeing if you survive. В принципе, поэтому я его на корабле и оставил. Сразу одного в минус. Ляг. Гарус, ну не стойте под огнем, ну господи. Башку ему отстрелить. Ляг. Что за... Это что за аномалия, блядь? Ау, ау, ау. Как говорится, клуб любителей пощекотать очко. Ты знаешь, походу осталось от того коллекционера, которого мы на подлете сбили. У него просто продолжает эта херня работать. Боже мой. Кошмар какой. Он еще шумит так противно. Так, вроде что-то было, что-то тут можно было взломать, нет? Нет, нельзя было. Так, вижу. Так, не вижу. Наверное, опять там вверх укатился. О. Так, хорошо. Пушки Альянса. Охренеть, или как они кружатся. Уи! Полетели. Кстати, вот за всем... О, жилые модули, смотри. За всем вот этим делом... Заметил одну вещь, то что я, допустим, для себя уже играть не успеваю. То есть я вот под запись играю, для себя уже, ну, все. Ты что там удумал, мать твою? Ай-яй-яй-яй, тихо, спокойно. Таски. Да как ты смеешь? Ай-яй-яй-яй, тихо, спокойно. Those things look like the husks the Geth used on Eden Prime. I thought the Geth got that technology from Sovereign. The elusive man was correct. The collectors are agents of the Reapers. Ты как там оказался, Карус? Да, Жека, не говори. Кругом война, блядь. Кругом война, вот реально. Куда ни посмотри, кто-то говорит о войне, кто-то показывает войну. Очень много, кстати, дезинформации, много фейковых новостей, там, блин, много всякого дерьма происходит. Там сперва с украинской стороны заявили, дескать, там, мы сбили российский самолет. Потом Генштаб это по России, получается, опровергает, то, что не было на самом деле такого.
Очень много таких вот, дескать, то, что где-то наши бегут, несут потери, где-то их солдаты бегут, несут потери. Не знаешь, кому верить. Used to be human. This what's left of the colonists. No. On Eden Prime, victims were turned into husks by impaling them on spikes. We haven't seen any. The collectors must have brought the husks. They're taking the colonists alive for something else. The collectors must be experimenting on the colonists. What Жека. are they up to? Maybe it's better not to know the details. The only way to find out is to stop them. These aren't the same creatures I fought on Eden Prime. They're more advanced, evolved. They still die if you shoot them. The collectors aren't getting away with more victims. Let's move out. Yes, sir. Да я думаю, это Гарус скажет. Ну, блин, Миранда, что ты момент такой? Шепард, возьми. All these empty buildings. На нахер. Так, Гарус. Дай-ка ему прикурить. Ляг. 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 Пошла жара. Там кто-то есть, смотри. Какие-то капсулы. Они же денег переводят, да? Это вон там. Не спрятался. Охренеть, просто смотри, как они выстрелили так. Поебень. Так, я сюда еще вернусь. Нам нахер. Ну, еще бегут. Блин, ушел. Отлично. Сожжено. Жека, что ты там работаешь? Ну еще вот тема такая пошла, то что люди стали выходить на улицы, ну, там с плакатами. Кто-то просто вот то, что стоят такие против войны, высказываются. Ну их просто так, знаешь, вяжут. Оп, все, увели. Пройдемте. Там даже видео было то, что женщина, вот, ну, реально в шлеме вот в этом велосипедном, на чем она там была. Там менты к ней подходят такие. Че, какая у вас гражданская позиция? Она говорит, я против войны в Украине. Я тут гуляю. Она серьезно, вот она говорит, я тут гуляю. На ней велосипедный шлем, вот этот все. Что ее не надо. Ее такие, пройдемте. Берут подручники, все. Я такой, что происходит, блядь? То есть ты на серьезных щах можешь идти по улице, просто гулять. Тебе может подойти сотрудник полиции, спросить, какая у вас гражданская позиция, блядь? И такой, а все, пройдемте. Да, Жека, не говори. Свобода слова, ёпта.
Свобода самовыражения. Ну, челик тут спрятался. Чё, как дела? О, налетело этого говна. Слушай, они реально как на каких-то жуков похожи. И чё? Так, ты ляг отдохни, а ты на получи. Ну, ты еще... Чё? У нас тут прям под боком кто-то гуляет именно. Так, доставай. Да в смысле не попал? Ляг. Да что происходит? Ты там выходить собираешься? Куда ты там собрался, ублюдок? Бегает он там. Тело это. Мужик валяется. Вот. Так, что у вас тут есть? Жека там возмущается, тоже говорит: я моя ваша мать, что происходит? Но с другой стороны, знаешь, то, что вот эти митинги, хуитинги, там очень много провокаторов. То есть там вот эти, которые любят всякие речевки толкать, подначивать народ. Потому что вот откуда-то там берутся вот эти челики с коктейлями Молотова там, блядь, которые первыми начинают кидать сотрудников там камни, бутылки всякие. То есть они раззадоривают толпу таким образом. И потом они под шумок сваливают. Если успевают. Ну, если нет, их там же и вяжут. Company, get out here. Now. Такой, здрасте. You're human. What are you doing out here? You leave them right here. I cleared a path. You're lucky you're not in the hold of a collector ship right now. Those things are collectors? You mean, they're real? I thought they were just showing up, you know, propaganda to keep us in Alliance space. Oh, they got Lilith. I saw her go down. Then, too, they got that for everybody. На самом деле не кинул, но все-таки. What's your name?
What do you do here? Name's Deland. Mechanic. I came down to check on the main grid after we lost our comm signals. And I heard screaming. I looked outside and there were swarms of bugs. Everyone they touched just froze. I sealed the doors. Damn it, it's the Alliance's fault. They stationed that Commander Alenko here and built those defense towers. It made us a target. Так, ща. Там что-то банк мне пишет, типа... Так, работаем в обычном режиме. Все сервисы работают без ограничений. Наша команда всегда на связи. Да, конечно, блин. Чё вы там? Ужас какой. Так. Tell me about the Colony defense towers. A gift from the Alliance. High-powered Guardian lasers. Supposed to keep hostile ships from landing near the colony. Had to build a massive underground generator just to give it enough juice. Only we couldn't get the targeting systems online. So the Alliance gave us a giant gun that couldn't shoot straight. Stupid sons of bitches. Why do you think this is the Alliance's fault? We're just a small colony. Nobody bothered us before we started building those damn defense towers and drew attention to ourselves. I left Council space to get away from the Alliance. Nothing good ever comes from getting mixed up with that. Охренеть! Сейчас там пацан то ли с заказа идет, то ли на заказ едет, короче. Сфоткал мусорный бак, в котором лежат всякие вот эти пластиковая хуйня, и там среди всего этого лежит 1000-ная купюра просто. Может это может это купюра банков приколов, не знаю. Погоди. На какую таблетку? На 20-ю? Там, короче, у нас новая база открылась. The collectors are targeting remote colonies. The Alliance was trying to help. Ну и часть, короче, территории у нас они отхапали, несколько домов. That rep said he was just here to get the towers online, but mark my word, there's more to it. The Alliance doesn't care about the Terminus colonies. Damn straight, that's what I tried to tell everybody. The Alliance didn't send someone out here because they want to help us. They were after something, always are. И сейчас, короче, наш курьер, который гонял на заказ, говорит, там с этого нового ЦФЗ приехал другой курьер. Tell me more about this Alliance rep. Commander Alenko? Heard he was some kind of hero or something. That made nothing to me, though. Would rather he'd stayed back in Council space. Any idea what he was doing on Horizon? Supposed to be helping us get the defense towers up and running. I got the feeling he was here for something else. Spying on us, maybe. If you have defenses, we can use them against the Collector's ship. You'd need to calibrate the targeting system first. It's never worked right. We can figure it out. Just tell us where to find it. Head for the main transmitter on the other side of the colony. Pretty hard to miss. The targeting controls are at the base. It's probably just better if you stay out of the way. Yeah, that's what I was thinking too. I'll let you out, but I'm locking the door behind you. I'm not taking any chances. Good luck. I think you're gonna need it. Где тут спрятался? О, боже мой. Да, отступника, 4 героя. Платина. 100 рублей. 6000 рублей. Ну что, погнали? Умри.
Миранда! Блять, там еще и предвестник. Твою мать! Firing a high impact shot. My attacks were... Там сдохнешь, нет, сегодня? Конченые твари вот эти отпрыски. Сильные до ужаса. Но умирают точно так же, как и все остальные. Ладно. Сейчас мы тут пороемся, посмотрим, что тут у них есть. Наверняка же у них что-то есть. Ну, у них питание, допустим. Что еще вы тут прятали? И все, что ли? Как слабенько. What's this? Новое улучшение. It's odd we haven't run across more frozen colonists. The collectors have already loaded them onto their ship. We're running out of time. Согласен. Сейчас мы тут быстренько еще облутаем. Так, ну чё? Вот сейчас нам будут рвать жопу, причем рвать очень так хорошо. Там хаски, отпрыски эти сраные, блин. Открываю, чё? Поехали. По-моему, сразу два отпуска сейчас вылезет, да? Смотри-ка, наступают твари. Так, пока вижу только этих двоих. Миранда, ты чё так близко подошла? Firing now. Я не вижу. Ага, все вижу. Там еще идут с той стороны. Out that one. Но у всех хасков есть одно There's the transmitter. одна уязвимая точка, находится она в районе поясницы, грубо говоря. Как раз на уровне пояса, где у них сочленения вот эти. Если туда попасть, причем точно попасть, то его просто разрывает надвое.
Так, сейчас патроны еще поищем. Нужен еще один выстрел на винтовку. Ага, вот он. В смысле нет? А, я не перезарядился. Все, теперь перезарядился. Окей, так, элементы питания пока трогать не будем, они нам еще пригодятся, потом увидишь зачем. Так, сохраняемся. Поехали. Так, нет. А где? Где? Вот. Normandy, do you copy? Joker here. Signal's weak, Commander, but we got you. Edie, can you get the colony's defense towers online? Errors in the calibration software are easily rectified, but it will take time to bring the towers to full power. I recommend a defensive posture. I will not be able to mask the increased generator output. Once they know this, the collectors will try to stop it. We'll stop them. Easy enough. Maybe not. Enemy reinforcements closing in. I suggest you ready weapons. Ну чё, мать вашу. Сходу же посылают, блин, предвестник Иван. Нормально там вообще нет? Так, он к ним приближается, смотри, ты чё. Но мне не надо тебя задерживать. Останавливать. Только задержать. Да в смысле вы его... Чё вы его там добить не можете до сих пор? Там один остался. Да пусть приходит. Я их уже вижу. Як нахер. Так, а этого... Куда? Гарус, делай вещи. Куда ты там побежал? Видишь, мать, ты глянь, сколько их там налетело. Щиты еще там стоят. Get ready. There's got to be more. О, здорово, ебанина. Я беру для тебя особую пушечку, дружище. Edie, we need that system online.
Элементы питания, скорее! О, боже мой! Бум. Да ему вообще насрать. Эй, ты куда? Нет! Нихера себе он. Да он вообще плевый. Он там, наверное, кратер оставил. И улетел. No! Don't let him get away! There's nothing we can do. They're gone. Half the colony's in there. They took Egan and Sam and Lilith. Do something! I didn't want it to end this way. I did what I could. More than most, Shepard. Shepard? Wait. I know that name. Sure, I remember you. You're some type of big Alliance hero. Commander Shepard, captain of the Normandy, the first human Spectre, savior of the Citadel. You're in the presence of a legend, Delan. And a ghost. All the good people we lost and you get left behind. Figures. Screw this. I'm done with you Alliance types. I thought you were dead, Commander. We all did. Been too long, Kayden. How have you been? Is that all you have to say? You show up after 2 years and just act like nothing happened. I would have followed you anywhere, Commander. Thinking you were gone. It's like losing a limb. Why didn't you try to contact me? Why didn't you let me know you were alive? Not my choice. I spent the last 2 years in some kind of coma while Cerberus rebuilt me. You're with Cerberus now. Garrus, too. I can't believe the reports were right. Reports? You mean you already knew? Alliance Intel thought Cerberus might be behind the missing human colonies. I got a tip this colony might be the next one to get hit. Anderson stonewalled me. But there were rumors that you weren't dead. That you were working for the enemy. Building the defense towers was just a cover story. The Alliance sent you here to investigate me, didn't they? I was here for Cerberus. You were just a rumor. I wanted to believe you were alive, but I never expected anything like this. You've turned your back on everything we stood for. Kayden, you know me. You know I'd only do this for the right reason. You saw it yourself. The Collectors are targeting human colonies, and they're working with the Reapers. I want to believe you, Shepard, but I don't trust Cerberus. They could be using the threat of a Reaper to manipulate you. What if they're behind it? What if they're working with the Collectors? Typical Alliance attitude. You're so focused on Cerberus that you're blind to the real threat. You're letting how you feel about their history get in the way of facts. Maybe. Or maybe you feel like you owe Cerberus because they saved you. Maybe you're the one who's not thinking straight. You've changed. But I still know where my loyalties lie. I'm an Alliance soldier. Always will be. I've got to report back to the Citadel. They can decide if they believe your story or not. So long, Kayden. So long, Commander. Good luck. Не, ну, все-таки... Ладно, ладно. Там. Немного изменили диалоги. Joker, send the shuttle to pick us up. I've had enough of this colony. Не совсем точно так же, но примерно то же самое. Так, итоги задания. Скрылись коллекционеры, похитив около трети населения Горизонта. Новое оружие. Так. 30 тысяч, 30 тысяч. Платина. Платина. Shepard, good work on Horizon.
Hopefully the collectors will think twice before attacking another colony. It's not a victory. We interrupted the collectors, but they still abducted half the colony. That's better than an entire colony, and more than we've accomplished since the abductions began. The collectors will be more careful now, but I think we can find another way to lure them in. I wondered if you had something to do with that attack. Kayden said the Alliance got a tip about me and Cerberus. I released a few carefully disguised rumors that you might be Ах ты alive ублюдок. and working for Так вот откуда оно I все see. пошло. What were you trying to prove? I suspected the collectors were looking for you or people connected to you. Now I know for certain. Засранец. Вот It was кто a это risk, сделал. but I couldn't just wait for them to take another colony. You understand? We have to make sure they don't abduct anyone else. I want the collectors stopped for that very reason. That's why we're doing this, Shepard. Так это он постарался, короче. Finding a way through the Omega-4 relay. We have to hit them where they live. Your team will need to be strong, as will their resolve. There's no looking back. The same goes for you. Рот свой закрой, I assume you put your past паскуда. relationships Не behind твое you. дело. None of your damn business. Вот именно. If it affects the mission, better you should leave it behind. Shepard, once you find Ты a нас way там through продал, the ёб Omega-4 твою relay мать. to the collector homeworld, there's no guarantee you'll return. To have any hope of surviving, you and your entire team must be fully committed to this. Let me worry about them. You just find us a way to the collector homeworld. I just want to be upfront about your odds. You'll need Поздновато для честности. I've forwarded 3 more dossiers. Ну, Keep сука. building your team while I find a way through the relay. And be careful, Shepard. The collectors will be watching you. Пошли не в жопу. Сдал нас, сука. I guess we're really gonna do it. Hit the Omega-4 relay. Take the fight to the collectors in person. Looking forward to the action. After seeing what those bastards did on Horizon, though, makes you think. They're powerful, but we've got a few tricks for them. If anyone can stop them, we can. No argument there, Commander. Horizon just made it hit home. What we're doing, what we're up against. Gonna go take care of a little unfinished business. I imagine everyone else is, too. Getting some closure, you know? Нет, Джейкоб, между тем, он довольно классный. Кто бы что ни говорил. Сама Ротейна. Так, Хейстром затали. Героя, курс переподготовки, вот эти 2 улучшения. Ой, ебаный свет. Так, ну давай по очереди. Тут ничего, а здесь кое-что есть. Урон биотики всей команде. Так, прототипы. Укрепление кожи. 2500 паллади. Здоровье плюс 10%. Ну куда? Кайден. Укрепление кожи. Скелет укрепляется синтетическими волокнами. Да. Любопытная хуйня. Что расскажешь? I saw the reports on Horizon, Commander. What you did was amazing. The report mentioned that Kayden was there. How did that go? There's not much to say. The past is the past. I understand. Anyway, how may I help you, Commander? Is there anything I should know? You have unread messages at your private terminal. Operative Lawson would like to see you at her station on the crew deck. Operative Taylor would like to see you over in the armory. Anything else, Commander? That'll be all. I'll be here if you need anything. Пойдем поговорим с Джокером. Поговорим с Джейкобом. С Мирандой тоже надо поговорить. Ё-моё, началось, короче. Hey, Commander. It's
Pretty crazy the people you can run into out here, huh? I mean, it was probably a setup or something, but it was still good to see Kayden, Staff Commander Alenko, wasn't it? He moved on. I can't blame him. He was frontline with you against a Reaper, and I'm the one who gets roped back into saving the galaxy? Did someone switch our files? You're the force that pulls it all together, Joker. Yeah, it sucks, I'll give you that. What do you think about the people we're picking up? Well, about the ones you went out with last, I would never say anything against Miranda. Да, хватит про Миранду. Как будто у нас других It seems like Garrus has finally worked that stick out of his butt, but now he's trying to beat guys to death with it. I can't believe I like the old Garrus better. It's just my opinion, though. There's really no need to go spreading it around. I assume everything is going well up here? Shh. Joker? I can tell when it's listening. I am always listening, Mr. Moreau. I know. That's it for now. See you, Commander. Ай, боже мой, приколы Джокера и... Не, знаешь, то, что вот в первой части им не хватало, то, что именно вот этого. То, что Джокер с Сузи постоянно вот это... Сперва на ножах, но вроде как она против него-то особо ничего не имеет. Просто подшучивает. Sorry, I'm a little unfocused. Personal matter. It won't affect my duties. The yeoman said you wanted to see me. What's this about, Jacob? As I said, it's a personal matter. I don't want to waste our time if it turns out to be a goose chase. But... Well, I got pinged by a ghost the other night. Family. I'm listening. My private log got an update about the Hugo Gernsback, the ship my father served on. It sent an SOS last week, reporting a crash and requesting a rescue. Shepard, that ship went missing 10 years ago. I hadn't talked to my father for 3 years before that. I've buried everything but a body. I'm not convinced it isn't just some automated distress signal ticking over. Спустя 10 лет? It's been too long. I'd think you'd be more excited that your father might be alive. He wasn't around enough for me to have bad memories. It's an old, well-healed wound. But if he's actually alive and needs help, I also want to note that it's not normal procedure for distress calls to be routed to the Normandy. This was passed to my personal log through Cerberus filters. Any signs that this was a Cerberus front? Who passed this to you? I doubt the elusive man would let a direct operation stake hold this long. If there's a link, it's probably just about money. Cerberus needs diverse holdings to fund projects like, well, you. And whoever sent this my way covered their tracks. Someone could be fishing for favors, or thought it would get under my skin. Who knows with that bunch? Tell me about the Hugo Gernsback and what it was doing. Privately held frigate. I looked over the mission brief when it disappeared. Nothing stood out. Typical research and grab operation. Find an uncharted planet, stake a claim, and establish as large a presence as you can as fast as possible to shut out competitors. You didn't get along with your father? He made no apologies, I'll give him that. You make a mistake, you own up to it. Even if you keep making it. Whatever problems we had were a lifetime ago. I've had 10 years to get to where I am. And as far as I know, he's still a ghost. А может быть и нет. I think we can spare the time. Pass the coordinates to Joker. I appreciate that, Commander. I don't expect more than dusty old bones, but it'll be good to close the record. Ну вот, кстати, как я и говорил, что я вот заметил, что для себя поиграть уже не успеваю. То есть это постоянно ты приходишь с работы, часов 5-6, пока ты записываешь серию, это примерно час. Потом она обрабатывается 2 часа, монтаж вот этот. That's great news. It is. But I knew a lot of good people in New Canton. Our mission has to succeed. Thank God Shepard's in command. То есть, опять же, пока монтируется 2 часа, пока она там заливается. People are talking out there, and I hear it all. You really dodged a bullet down there. It took us to stand up to Zaid, but I'm glad you did. I usually travel hidden away in cargo bays. It's nice to be able to look out a window for a change. Mess Sergeant Gardner might just be an evil genius. Emphasis on the evil. The food's gotten better lately, though.
I guess his reputation will take time to heal. Все, не сможете больше смотреть в иллюминатор. Боже ты мой, боже ты мой. Все. Может, Грант что расскажет? Shepard, Just checking in, making sure you're acclimatizing. I was just sitting here thinking. The picture, I'm finally starting to get it. There's a tank imprint, the battle at Camram, a dead Turian, stripped. You don't see them out of their armor much. A Krogan boot on his head, and a claw hammer. It's under the brow plate, pulling it back, right? Eyes have gone black, and you see tension in the muscle. You can feel it ready to snap. I get it. Canrum isn't ringing a bell. Death of Shiagar, female warlord. Turians killed her, so they were hunted down and made examples. Even if they won the war, it was the last push before the rebellions ended. Maybe I had to be there, but I don't get the joke. There's no joke. It's just great. It's a Turian, and he's being torn apart for what they did. I felt nothing before, but now I get it. It was a good fight. The enemy was destroyed to punish them all and send a message. I get it. I hate Turians. I thought you'd be glad. Don't start anything with Garrus. I won't have trouble on my ship. I don't hate Garrus. I hate the Turians. Garrus is just one Turian, and he's your clan. No point in ripping his face off unless he turns on me. It's hate, but it's mine. Okir was blind, and he tried to make me the same. But I'm starting to feel what they did, to see why I should care. Anyway, I'm still figuring where I fit, but it made me laugh. Nothing else really on my mind, Shepard. Мне, кстати, нравится очень озвучка вот тех So, Kenneth, did you know we've got a crazy woman squatting down in the subdeck? Гранта, Рекса. If she touches anything, I'll kill her. Oh, and the only thing she wears from her waist up is tattoos. Oh, maybe I should go down and welcome her aboard. And she's a murderer, has biotic powers that could crush you with a blink, hates everyone in Cerberus. Damn it, girl. Stop toying with me. Кеннет такой Кеннет. Так, Джек, что расскажешь? Hey, Tell me about you, Jack. What are you up to? still checking out your ship. Wouldn't mind putting her through her paces when you're not around. I doubt Joker would appreciate that. At least not while we're working. Relax. Joyriding doesn't have the thrill it used to. Besides, if I wanted it, I'd take it. That's so. I've been around. Ran with gangs, wiped out some gangs, joined a cult. Kept the haircut. I learned how to survive and not be a victim. It's hard to imagine you in a cult. That usually involves a lot of rules. I was looking for answers. Drugs and sex and going to a better place. A better place, right. It was all about money. They wanted to take a colony, shake the suckers down to fund their spread, and guess who was their ace in the hole? They were just like the rest. Didn't give one shit about me. What did you do when you found out? What do you think? Убилась их нахер, да? You must have met some good people, too. Everybody wants something, and because of that, everything is fair game. Murder, assault, kidnapping, drugs, stealing, arson, done it all. And that's the boring shit. Piracy, theft of military craft, destruction of a space station, and vandalism. That was a good one. Вандализм? Чё? I'm surprised you'd even mention vandalism in that bunch. That's what the Hanar call it when you crash that space station I mentioned into one of their moons and make a new crater. They really liked that moon. A space station. You're pushing what I can believe. Ain't saying it was easy. Not everything is spur of the moment. Sometimes you gotta work to give people what they deserve. Had some people I hung with for a while. Outlaw colony. Felt like they were like me. Guess that made us a nice target. Turians think they know something about a scorched earth response. Fuck 'em. Military's a hard target. Bet that made you some friends.
Shouldn't have left the thing unlocked. Besides, parades are boring. I helped. You were a pirate too? Ties in with the kidnapping. If you hijack a passenger ship and don't kill everyone, anyway. Good lesson. Simpler to just kill them all. Do you ever wonder if you could have done things differently? No. Shouldn't you? There's no reason I should be alive, but I am. You know why? Instinct. It's worked for me so far, and I'm not gonna change. Hey, Shepard. No one's ever asked me about this shit. It's strange to talk about. So fuck you. And thanks for asking. Да, не за что. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Там уже перебор пошел, я смотрю. На 2 минуты. This mission takes me back. Tough fight on Horizon. I fought slavers and kidnapping rings, but nothing like that. Some slavers took a little girl on a colony in the Skepsis system. The girl woke up, fought her way out, got picked up by my band well on her way to Omega. 8 years old. She'd have had no chance on Horizon. Jack, Subject Zero, whatever you call her. Hell of a girl. Could have used a destructive little bitch like that 10 years ago when we dropped blind into the Krogan DMZ. Took out a lot of Krogan that day, but we lost way too many men. Так, ладно. Давай сейчас, короче, я на паузу... Ну, не на паузу уж, ладно. Закончу. А в следующей серии начнем с того, что поговорим с Мирандой. Там что еще? There's something different with tonight's meal. Seems like you put in more food and less ass. Yeah, keep talking. Да. Короче, в следующей серии начнем отсюда же. Кстати, там что-то можно вкачать. Так, оглушающий выстрел, пожалуйста, мне, спасибо. Ну и на этом все. С вами был Дан. О, блядь. Всем счастливо, всем пока.